یہ بھی گرانٹ کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر لیں, تو آپ وہ چیز ٹھیک کریں جس کا آپ کو گریونس تھا. آپ نے تو پورے سسٹم آپ نے ٹچ کیا. وائی ڈیڈ یو, اف یو لک ایٹ اٹ, دیکھیں چیزوں کو ایک دم سے ساری کی ساری چیزوں کو اوپر نیچے کرنا پالیسی وائز بھی گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, ان کا دیکھیں ان کے پاس پاور ہے, لیکن اس پاور کو آپ کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے, فل سپریم کورٹ از این اسٹیبلشمنٹ, اٹس اے ٹائٹینک, یو کانٹ جسٹ ٹرن اٹ اراؤنڈ کے اس طرح کریں. آپ اسٹارٹ کریں ایک چھوٹی چیز دیں, بولیں چلیں 184(3) کو, اور دوسرا ہے 186 جس میں اپیل نہیں ہے, ریفرنس آ جاتا ہے. آپ اس پہ اسٹارٹ کریں, دیکھیں ہم کیسے ہم نئی چیز ہوئے گی, سلولی اینڈ گریجولی ہم کریں گے. اگر ٹھیک نہیں چل رہی پھر آپ اوروں کے لیے شاید ہم خود ان چیزوں میں آ جائیں. آپ دیکھیں آپ نے تو ایون این ایپلیکیشن, کوئی مسلینیس ایپلیکیشن بھی آیا, اس کے لیے بھی آپ نے 3 لوگوں کو کر دیا. تو تھوڑی یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اگر غلطیاں یہاں پہ بھی ہیں تو ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ چیز کر رہے ہیں تو آپ کس ایکسٹینٹ تک جاتے ہیں. ٹھیک, ناؤ پلیز کیری آن وتھ یور آرگیومنٹس. My lord's observation. ایجے صاحب, اگر آپ اس کو اس طرح نظر میں دیکھیں کہ رولز آر سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. جب 80 کے رولز بنے لا نہیں تھا, اور جب کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ نہیں بتایا کہ ہو ول کانسٹیٹیوٹ دی بینچز, یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ کو یاد آیا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ باڈی ہونی چاہیے, بینچز کی کانسٹیٹیوشن کی کوئی باڈی ہونی چاہیے, چونکہ نہ تو کانسٹیٹیوشن میں تھا نہ اس سے پہلے کوئی لا تھا. رول میں تو ہم نے دے دیے, لیکن رول مسٹ بی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن لا. کیا وہ جو رولز میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوٹ کریں, ایسی کوئی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے گیونگ پاور چیف جسٹس اور ٹو دی سپریم کورٹ کہ وہ بینچز بنانے کا اختیار کسی ایک شخص یا فرد واحد کو دے؟ Nothing on this matter in the constitution. آپ کہتے ہیں کہ یہ لا جب آیا, ناؤ سبجیکٹ ٹو دس لا بینچز اس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوں. The constitution does not obviously deal with the subject matter, at least to the extent of section 3 and 4. Obviously the constitution does not provide any procedure in that sense. So my lord, I'd just move on to now the question of whether the conventions, because there was a question that because of the convention, because the long-standing history behind the Chief Justice being masters of roster in the Indian subcontinent starting 1860 and so on, therefore it has the same status as that of constitutional provision as held in Malik Asad's case, and therefore this act was ultra vires. This is a submission which was made, and my Lord Justice Muneeb Akhtar also had Can I just ask a question out of curiosity? On this or something else? Related to this, that there's a lot of emphasis on the rule-making power and the rules saying that the Chief Justice will constitute the benches, which necessitated the formation of this committee. So does that mean that the rest of the rules are all right and nobody has any issue with them? There's no need for any interference, there's no delay being caused because of those rules, there's no need for anything extra, everything else is fine, it's just this one particular rule that is bothersome, and that is what is coming out of this discussion? Because as was mentioned yesterday, even to the extent of who will call a full court, it's not in the constitution, it's not in the rules, there's ambiguity, and there's been a lot of discussion about how a full court has not been called. Even you didn't think that that was also something necessary to regulate? I'm just trying to understand that where did this emanate out of? Only one issue has been highlighted in the entire set of rules. Not just one, I mean the non-fixation of applications where urgency is sought. I mean, it takes months at end, the matter doesn't get fixed. You know, I can tell you from my experience at the bar, I mean, we file applications for early hearing every month, and you know, there have been instances I had pointed out, people in jail appeals, when they came up for hearing, people had already been executed, this court acknowledged it. So
So it is not that there is this act only So would addresses you the say question of this master of act- roster. There the are provisions other of aspects this- also. The provisions of this act are mandatory or directory? So it has a mandatory effect. It has a mandatory effect. So if something that these rules, this act requires the Supreme Court to do, and for some reason it is not done, what is the consequence? Consequence, May be considered at the relevant time. that is one. Please answer the question. That is one. And two, नहीं देखिए बहुत से कानूनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अब हम कोई एटीए का केस उठा के बाहर तो नहीं कहते हैं कि जी उनने एक मियाद लिखी हुई है कानून ने कि उधर जाएं, तो वो हमें हर चीज़ देखना होगी कि डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंटली वो पर्टिकुलर केस कैसा है, हम जनरल ब्रॉड पैरामीटर्स कर दें. तो मेरे ख्याल में अगर इसमें मैं सिर्फ जो पॉइंट लास्ट डेट पे आपको कहा था उसमें अगर पार्लियामान चाहती तो एक कदम ज़्यादा जा सकती थी. वो कदम उन्होंने उठाया नहीं, और शायद इसलिए नहीं उठाया कि उनको हम पे एतबार है कि इसको हम खुद कैसे चलाएंगे. ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि अब हम कहते हैं मैंडेटरी, आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मैंडेटरी, तो उसका कोई इसमें तो तस्करा ऐसे हो नहीं रहा है ना, उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस दे रहे हैं. तो रूल्स ऑफ जितने इंटरप्रिटेशन है वो तो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं. बट ये कह करके कि डायरेक्टरी और ये कानून का कोई मकसद ही नहीं है, ये भी शायद गलत हो. तो हमें देखें एक इदारे को इदारे की इज़्ज़त करना चाहिए. यकीनन मेरे ख़्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है. अब आप की भी दानिश है, आप लोगों की अकल और सोच है, आप देखेंगे कैसे चलता है. हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़े. तो वो मेरे ख्याल में अगर हर चीज़ का हम आज ही जवाब दे दें तो कल हमारे पास केसेस आ जाएंगे, एक्चुअल केसेस, तो वो फिर तो हम पाबंद होंगे अपनी इंटरप्रिटेशन अपने पे. रूल्स के अंदर आपने ये एक्नॉलेज और रिकग्नाइज किया हुआ है. ऑर्डर 11 begins with by saying save as otherwise provided by law. तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है फुल कोर्ट की उन रूल्स के अंदर कि अगर कानून कुछ कह रहा है तो आप उसको. What's the response of the federation, official response of the federation? You're the chief law officer of the federation. The question that I just asked. What's your official response to that? My lord, if the Supreme Court chooses not to follow the law or not to bring its rule in line with the law, Will it not be a violation of the We will pray. violation of oath? your oath actually requires you to act in accordance Mr. with the Attorney Constitution General, and the law. Mr. So I Atta- think we Mr. would Attorney be General, venturing into that Mr. territory which Attorney I General, please said read to section 2, subsection 2. of this act. Yes, sir. Ji, sir. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure